Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence aujourd'hui, même virtuellement, et je remercie l'AMF pour l'organisation. L'Autorité européenne des marchés financiers, plus connue sous son nom European Securities and Markets Authority, est le régulateur européen des marchés financiers. Nous sommes une autorité de l'Union européenne, une autorité indépendante qui vise à améliorer la protection des investisseurs et à promouvoir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers. L'une de nos priorités principales est la protection des investisseurs en assurant que les intermédiaires financiers agissent dans l'intérêt de leurs clients. Pour ce faire, l'ESMA met à place une corpus réglementaire unique, plus connue sous son nom Single Rulebook, pour les marchés financiers de l'Union européenne. Nous nous assurons ensuite de son application de manière cohérente dans les différents États membres de l'Union européenne. Quels sont les axes prioritaires de notre politique sur 2022 ? Tout d'abord, contribuer aux priorités de l'Union européenne quant au développement de l'Union des marchés de capitaux et la finance durable. Ensuite, la convergence des pratiques réglementaires et de surveillance dans les différents États membres. Et enfin, l'exercice de pouvoirs de surveillance aussi bien nouveaux qu'existants, applicables aux indices de référence, aux prestataires des services de données et contreparties centrales. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous donner plus de détails sur certaines de nos priorités. Le développement de l'Union des marchés de capitaux est essentiel au soutien de l'économie ainsi qu'au placement retraite et de prévoyance. Par conséquent, l'ESMA continuera sa contribution au Single Rulebook et à la convergence des matières de surveillance financière, notamment afin de s'assurer que les autorités nationales travaillent ensemble de manière coordonnée afin d'atteindre des résultats convergents en matière de surveillance. Les textes législatifs clés dans ce domaine restent, entre autres, la directive MIF II, PRIPS et les textes législatifs applicables aux UCITS et fonds d'investissement. Pour la finance durable, nous aurons un programme ambitieux et complet donnant un rôle important au sujet de greenwashing ou éco-blanchiment. Cela inclura le travail sur l'obligation d'information en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Sur la transition numérique, il est important de permettre aux marchés et aux investisseurs de tirer profit de nouvelles opportunités créées par le développement de la technologie. Pour les investisseurs, par exemple, nous pouvons mentionner les accès moins coûteux et plus aisés au marché. De plus, la transition numérique présente aussi un avantage non négligeable pour les régulateurs. Notamment, sur la transition numérique, il est important de permettre aux marchés et aux investisseurs de tirer profit des nouvelles opportunités créées par le développement de la technologie. Pour les investisseurs, par exemple, nous pouvons mentionner un accès moins coûteux et plus aisé au marché. De plus, la transition numérique présente aussi des avantages non négligeables pour les régulateurs, notamment sur la manière dont ils collectent, analysent et usent des données et informations disponibles. Nous devons également contribuer à la mise en œuvre des nouvelles règles comme, pour n'en citer qu'une, MiCA, le nouvel règlement sur les marchés de cryptoactifs en cours de négociation. Suite à cette brève présentation de l'ESMA et de nos priorités, permettez-moi de m'attarder maintenant sur deux aspects que je crois peuvent être particulièrement intéressants dans le cadre de cette conférence. La convergence en matière de surveillance financière ou supervisory convergence et la finance durable. Et j'espère que vous me pardonnez de continuer en anglais. The ESMA founding regulation has been revised at the end of 2019, and ESMA has been entrusted with new powers. As part of these, ESMA is now responsible for identifying up to 2 Union strategic supervisory priorities that national authorities must take into account when drawing up their annual supervisory work plans.
This has become an important feature of ESMA's action to address EU-wide market risks that require specific attention. In November 2020, ESMA identified two so-called Union strategic supervisory priorities. One is cost and performance for retail investment products, and the second is market data quality. In practice, this led us to take several actions to tackle those risks, consistently and simultaneously across the EU. One of the ways to take common action that deserves being mentioned is what we call common supervisory actions. The tool of CSAs, as we call them, was introduced by ESMA in 2019 and is another important feature of our convergence toolkit. The CSA aims at conducting a supervisory action in a priority area in a coordinated manner across the EU and provides for a valuable opportunity to share supervisory knowledge and experience among NCAs. Specifically, in the area of costs, ESMA launched a CSA on the supervision of costs and fees of UCITS that lasted several months and covered all of the EU. This exercise aimed to assess compliance with the relevant cost-related provisions in the UCITS framework and the obligations of not charging investors with undue costs. We are now in the process of assessing the results and deciding on the follow-up. For 2022, ESMA has decided on a new set of actions to be taken both by ESMA and the NCAs. This includes the CSA on the MiFID II requirements on the disclosure of costs and charges, another key investor protection topic. ESMA so far has also conducted CSAs on MiFID II topics such as the assessment of suitability and appropriateness and the requirement on product governance. Based on the results of these CSAs, ESMA has started updating its guidelines on suitability and product governance to address areas where a lack of convergence emerged and to further clarify some requirements. Furthermore, NCAs have undertaken follow-up actions on the individual cases where needed to ensure that regulatory breaches as well as other shortcomings are remedied. In January 2022, ESMA has launched a CSA on the valuation of UCITS and open-ended AIFs, aimed at assessing compliance with the valuation-related provisions in the UCITS and AIFMD frameworks, in particular the valuation of less liquid assets. The CSA will focus on authorized managers investing in less liquid assets, for example, unlisted equities, unrated bonds, corporate debt, real estate, high-yield bonds, or other such assets. I appreciate that all this work also impacts on you and your teams. You are the first recipient of the various questionnaires and surveys that help us to get a picture of how certain key investor protection provisions are being implemented in practice in your and other firms. Therefore, I would like to thank you for your work, which is indispensable and allows the AMF and ESMA to drive forward convergent outcomes and protection for investors all across the EU. I would like to deal now with the second topic I mentioned, sustainable finance, la finance durable. No later than last week, the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, has reminded us that taking integrated action for climate resilience to avoid climate risk requires urgent decision-making. And this need to act rapidly is why the EU has chosen to trigger the sustainable transition through a number of regulatory measures. I'm sure that, as experts in compliance, you're all very familiar with the fast pace in which the EU is developing the regulations on sustainable finance. At ESMA, we are aware that the novelty of these requirements, coupled with the sometimes tight implementation timelines, pose particular challenges, and we are committed to support market players in the consistent implementation of this legislation across the EU. In particular, given the complexity and close interconnections that exist in this area, we look at it from the perspective of what we call the sustainable investment value chain. From this point of view, it is clear that new and amended legislation is affecting all nodes of this chain, because all actors have a role to play in this transition within their domains: investors, issuers, ESG data and rating providers, financial intermediaries,
and financial advisors. It is with this systemic viewpoint in mind that we launched in February of this year ESMA's Sustainable Finance Roadmap for 2022 to 2024, which sets out ESMA's deliverables on sustainable finance and how they will be implemented over the next 3 years. The roadmap will serve as a practical tool to ensure that ESMA delivers on the wide array of sustainable finance tasks across several sectors in a coordinated way. The Sustainable Finance Roadmap looks across the sustainable investment value chain, targeting 7 main sectors and pursuing 3 main interrelated priorities. These 3 priorities are, firstly, tackling greenwashing and promoting transparency. Secondly, building capacities on sustainability topics within ESMA and across the EU national authorities. And thirdly, monitoring, assessing and analyzing ESG-related markets and risks. I could talk for many more minutes and actual hours about the important work that is needed to support the sustainable transition. But I'm conscious of time, and I know you will have other chances to discuss this topic later in the conference. Pour conclure, je souhaite vous remercier de votre attention aujourd'hui et aussi un grand merci à l'AMF pour l'invitation. Je profite de l'opportunité pour souligner encore une fois le travail accompli au quotidien par les responsables de la conformité et leurs équipes. Vous êtes en effet en première ligne pour identifier, surveiller et signaler les risques ou cas avérés de non-respect des règles applicables et ainsi contribuer à la stabilité des marchés financiers et la protection des investisseurs. Merci beaucoup.